Hola, buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? In this video lesson, we're going to tell our story for the week, and we're using the vocabulary that we studied over the last 2 weeks to tell the story. So yesterday's lesson should have been to review that vocabulary and go on Quizlet and do some activities. So today I'm going to tell the story. I have the words here to help keep everything comprehensible, and I'll refer back to these words as I'm talking. And then after the lesson, you'll have a couple of activities to engage in the story with. So, all right, here we go. Esta historia se llama La Muchacha Fantástica. ¿Comprenden? Es el título de la historia. Esta es una muchacha, ¿sí? Una muchacha. Y esto es un muchacho. En la clase de matemáticas, ¿comprenden? El muchacho y la muchacha están en la clase de matemáticas. Hay un muchacho que se llama Mateo. El muchacho se llama Mateo. Y una muchacha que se llama Camila. ¿Comprenden? Se llama. Se llama. Camila es una muchacha fantástica. Sí, fantástica. Un día, one day, un día, el maestro el maestro dice, clase, necesitan un lápiz. ¿Comprenden? Necesitan un lápiz. Pero Camila, la muchacha, no tiene un lápiz. Mateo, el muchacho, tiene un lápiz y corre. ¿Comprenden? Corre. Corre. Corre a la mesa de Camila con el lápiz. La mesa. La mesa. Mateo corre a la mesa de Camila. Gracias, dice Camila. Sí, Camila la muchacha dice gracias a Mateo. Okay?
So I'm going to pause, ask a few questions about where we're at in the story. So, clase, ¿sí o no? Camila tiene un lápiz? No, Camila no tiene un lápiz. Camila necesita un lápiz? ¿Necesitan? Sí, Camila necesita un lápiz en la clase de matemáticas. El maestro dice, clase, necesitan un lápiz. ¿Correcto? ¿Quién? Okay, ¿quién is a question word? We've practiced in class. ¿Quién is who? ¿Quién corre a la mesa de Camila? Correcto. Mateo corre a la mesa de Camila con un lápiz. Okay. Entonces means then. It's a connector we use to say then this happened. Entonces, el maestro dice, clase, necesitan una hoja de papel. Una hoja de papel, Una hoja de papel. ¿comprenden? Pero, what's pero mean again? But. Pero Camila no tiene papel. No tiene papel. Camila es una muchacha irresponsable, ¿correcto? Es irresponsable. Mateo, el muchacho, tiene una hoja de papel y corre, ¿comprenden? Corre a la mesa de Camila con el papel. Gracias, dice Camila. Mateo es un muchacho muy responsable, ¿correcto? Tiene su lápiz y tiene su papel, pero Camila no es responsable. No tiene un lápiz, no tiene papel. Pero Mateo corre a la mesa de Camila con papel y con un lápiz. ¿Sí? Ok. Luego. It's another word for then. Later. Means later. Luego, el maestro dice, clase, necesitan el libro de matemáticas. ¿Qué es un libro? Un libro. El libro. ¿Comprenden? El libro de matemáticas. Pero Camila es muy irresponsable y no tiene el libro de matemáticas.
Ay, ay, ay. Qué desastre. Camila es un desastre. ¿Correcto? Mateo, el muchacho, tiene un libro y corre a la mesa de Camila con el libro de matemáticas. Gracias, dice Camila. Oh, so I'm going to stop and just ask a few questions about where we're at. So, clase, ¿quién es responsable? Responsable. ¿Comprenden? Responsible. Responsable. Muchacho Mateo es responsable o la muchacha Camila es responsable. Correcto, Mateo es responsable. Mateo tiene su lápiz, su papel y su libro. ¿Quién corre a la mesa de Camila? Mateo corre a la mesa de Camila. Hey. Adios. Adios. Hey, close the door. Hey. Sorry. Muy bien. El maestro dice, Mateo, hay un problema, ¿comprenden? Hay. So when we say is there, and we ask a question, so I means there is. And if we just ask a question, I, then it's asking, is there something? Hay un, blah, 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 whatever. So here the teacher says, hay un problema, ¿comprenden? Mateo no tiene lápiz, no tiene papel y no tiene un libro. El maestro está furioso. ¿Sí? Ok, comprenden. Tiene. Tiene. Ahora, now. Ahora Mateo no tiene lápiz y no tiene un papel, hoja de papel, y no tiene un libro de matemáticas. ¿Por qué? Ahora Camila tiene el lápiz, el papel y el libro. Y el maestro está furioso con Mateo. ¿Comprenden? Es ridículo. ¿Por qué? Mateo es muy responsable y Camila es muy irresponsable. Pero Mateo le gusta. A Mateo le gusta la chica Camila. ¿Sí? Y corre a la mesa de Camila con un lápiz, un papel y un libro. Okay, clase. Hopefully you're able to understand the story pretty well. Yeah, so I'm going to leave it there, and there'll be a couple activities posted to complete with the story. All right? Okay. Adios. Hasta luego.